solving question 5 today. Question 5 says, a student charges a plastic rod by rubbing it with a cloth. The rod becomes negatively charged. First, এটা explain করতে হলে we have a rod, একটা প্লাস্টিকের rod, and we have a cloth. দুইটাই কি insulator. What are insulators? Insulators are materials যেটার মধ্যে দিয়ে electrons flow করে না। বাট আমরা এটাকে চার্জড করতে পারতেছি কিভাবে? বাই রাবিং দেম। হ্যাঁ, যখন আমরা রাব করি তখন কি কাজ করে? ফ্রিকশন বিটুইন দ্য ক্লোথ অ্যান্ড দ্য রড। এটা মনে করো ক্লোথ, এটা রড। যখন আমি এটাকে রাব করব তখন এটার মধ্যে কি আছে? অ্যাটম আছে, এটার মধ্যেও অ্যাটম আছে। রাবিং বা ফ্রিকশন ইজ এন এনার্জি, রাইট? This energy causes the electrons in the outer shell of the atoms to get transferred. ইদার ওর কাছে চলে যাবে ইলেকট্রন গুলা, অথবা ওর কাছ থেকে আসবে। মনে করো দুই দিকেই ট্রান্সফার হচ্ছে, ও দিচ্ছে ও নিচ্ছে, রাইট? বাট অবভিয়াসলি এটা তো ইকুয়াল অ্যামাউন্ট হবে না যে ও 5টা দিল ও 5টা নিল, রাইট? এটা কি হবে? একটা আনইকুয়াল অ্যামাউন্টের হবে, ও হয়তো 5টা নিবে, ও হয়তো 6টা ওকে দিবে, রাইট? সো ইমাজিন এখানে 3টা ইলেকট্রন গেইন হলো আর এখানে 4টা ইলেকট্রন গেইন। ওকে, যেখানে বেশি ইলেকট্রনস আর নেগেটিভলি চার্জড, যেখানে বেশি ইলেকট্রন থাকবে আমি বলবো কি এই পার্টিকুলার অবজেক্টটা নেগেটিভলি চার্জড। এখানে 3টা, but there are more protons than these negative electrons, so I will say this is positively charged because protons are positively charged, right? So why is this negatively charged and positively charged happening? Because there is a transfer of electrons due to friction. প্রোটন কখনো ট্রান্সফার হয় না, কেন? বিকজ প্রোটন তো থাকে নিউক্লিয়াসের ভেতর, রাইট? দ্যাট ইজ ওটা ট্রান্সফার হওয়া পসিবল না। বাট ইলেকট্রনস থাকে একদম আউটারমোস্ট শেলে, সো এনার্জি কজেস দ্যাট ইলেকট্রনস টু গেট ট্রান্সফার্ড। ইদার কেউ লুজ করবে, কেউ গেইন করবে, লাইক দ্যাট। সো A1 says, which statement explains how the rod becomes negatively charged? The answer should be C. Why? Because এইমাত্র এক্সপ্লেন করলাম যে the rod gains negatively charged electrons. গেইন করলে কি হবে? ও নেগেটিভলি চার্জড হবে। কেন? বিকজ গেইন করছে মানে কি ওর মধ্যে বেশি electrons আছে, electrons are negatively charged, so overall I can say that rod is negatively charged, right? The answer should be C. Next question asks, describe how the student could demonstrate that the rod is charged. Now এই ডেসক্রিপশনটা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডেসক্রিপশন দেওয়া যায়। একটা দেওয়া যায়, we can go back to our childhood and I think you all did this, যে আমরা চুল আঁচড়াই দেন কোমটাকে দিছি and ছোট ছোট pieces of papers নিছি, and you saw that the paper got attracted to the comb, right? We all did this. So you can also write this here. তুমি এখানে রড যেহেতু বলছে, সো এটাকে রিপ্লেস করবা ইউজিং আ রড। ইউ ক্যান ইউজ আ রড অ্যান্ড স্মল পিসেস অফ পেপার। রডটা তো অলরেডি চার্জ, তো পেপারটাকে কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে, রাইট? অর যেটা ইউজুয়ালি লিখি সেটা হচ্ছে taking this rod and bringing another charged rod close to it. So এটা যেহেতু নেগেটিভলি চার্জড রড, আরেকটা রড যেটা আমি ক্লোজ টু দিস আনবো, সেটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে? রিপালশন হবে। সেটা যদি পজিটিভলি হয় এটা কি হবে? অ্যাট্রাকশন হবে। We can write that. We can write যে bring another charged rod close to it. It বলতে I'm referring to this rod. Rod will either move towards or away from it. Now তুমি যদি আরো স্পেসিফিক হতে চাও তুমি কি লিখতে পারো? এখানে another charged এর জায়গায় তুমি লিখতে পারো bring another negatively charged rod. তাহলে কি হবে? এখানে আমি towards না লিখে শুধু away লিখবো। বা তুমি এখানে লিখতে পারো bring a positively charged rod. তখন rod will either না হয়ে rod will move towards it, right? So তুমি স্পেসিফিক হতে পারো, or you can write in general যে bring a charged rod close to it. Rod will either move towards it or away from it. তোমার ইচ্ছা, you can just rearrange the sentence. For the last part of this, the question says the student has several other rods made from different kinds of plastic.
Some rods can be charged positively and some rods can be charged negatively. Describe an experiment to show that different rods can have different types of charge. You may draw a diagram to help your answer. Honestly, this is the same answer that we wrote. আমরা কি করব, দুটা রডকে একসাথে নিব and we will bring both of the rods close to each other. যদি সেটা রিপালশন হয় মানে কি they have similar charges, like charges, so ওরা হচ্ছে they are going away from each other. But if the rods have opposite charges, they will attract. And we can draw this. আমরা কি করব, we will at first draw one rod that will be suspended. And এটা যত ফ্রিলি সুইং করতে পারে এরকম ভাবে আমরা সাসপেন্ড করব। ফ্রিলি কেন সুইং করতে পারবে, কারণ আমরা যখন আরেকটা রড এটা ক্লোজে আনবো তখন যেটা we can see if it got attracted or repulsion হলো কোনটা। I'm drawing two diagrams. First এটাতে যদি if this is positive, positive and positive and this is also positive, তাহলে কি হবে, repulsion হবে। I can show repulsion by using these two like arrows on both sides, which means যে এটাও এদিকে মুভ করতেছে এটাও এদিকে মুভ করতেছে, repulsion show করে, right? And you can also write here repulsion. And for this one I'm going to draw this one as negative and this one as positive. Obviously it's not necessary যে এটাকে তোমার পজিটিভই আঁকাতে হবে, তুমি এটা নেগেটিভ আর নেগেটিভ দিতে পারো, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ দিতে পারো, your wish. And obviously এটা কি করবে, attract করবে, right? Because opposite charges attract. So I will have these arrows that will show attraction. Now how can I write it? I will write J suspend one of the charged rods with a piece of thread firstly, then slowly move the other rod close to it. Observe the movement of attraction and repulsion. Done. You are supposed to describe and not explain. যদি এখানে explain বলতো তাহলে তোমাকে এই সেন্টেন্সটাকে জাস্টিফাই করতে হতো যে কেন আমি attraction দেখবো কেন আমি repulsion দেখবো। explain ওয়ার্ডটা refers to your answer এর মধ্যে থাকতে হবে what and why, আর describe যেহেতু বলছে which means that your answer can only have what. Okay, you do not have to justify your answer. We're done with question 5.